It's Wednesday night. Welcome to the Pillow Song Open Mic. Guten Abend und willkommen. Ich heiße Sarah Bowman. Tonight we have guests from all over the map representing different stages of the current lockdown and reopening of the world. While Coney Island holds its 100-year anniversary celebration online and Memorial Day events were canceled across the United States, Switzerland will soon be opening its zoos and parks, and Germany calls to reopen borders within the EU and Schengen countries. The times they are a-changin', and tonight's music is all new. These performers have recorded intimately raw recordings just for you, just for tonight. Tonight's lineup is as diverse and stellar as ever. Don't hesitate to chat with us or give a thumbs up for artists' performances. Or you can take us outside and relax under the late May sky, because this is an audio podcast. In honor of Wednesday's podcast next week and Portraits and Indigo Girls tribute, here is Watershed by the Indigo Girls, performed by your open mic hosts, Leuthold and Rene Burrell. Thought I knew my mind like the back of my hand. The gold and the rainbow, but nothing panned out as I planned. They say only milk and honey's gonna make your soul satisfied. Well, I better learn how to swim, 'cause the crossing is chilly and wide. Twisted guardrails on a highway, broken glass on the cement. A ghost to someone's tragedy, how recklessly my time has been spent. They say that it's never too late, but you don't get any younger. Well, I better learn how to starve the emptiness and feed the hunger. Up on the watershed, standing at the fork in the road. You can stand there and agonize, till your agony, your heaviest load. Never fly as the crow flies. Get used to a country mile. When you're learning to face the path at your pace, every choice is worth your while. And there's always When you're retrospect, looking back to light a clear path. Every 5 years or so I look back on my life, and I have good life. You start at the top, go full circle around, catch a breeze, take a spill. But ending up where I started again makes me wanna stand still. Up on the watershed, standing at the fork in the road. You can stand there and agonize, till your agony's your heaviest load. You'll never fly as the crow flies. Get used to a country mile. When you're learning to fade the path at your pace, every choice is worth your while. Stepping on a crack, breaking up and looking back, till every tree limb overhead just seems to sit and wait. Till every step you take becomes a twist of fate. Twist of fate. Up on a watershed, standing at the fork in the road. You can
stand there and agonize, tell your agony your heaviest load. Never fly as a crow flies, get used to a country mile. When you're learning to face the path at your pace, every choice is worth your while. When you're learning to face the path at your pace, every choice is worth your while. Guten Abend miteinander. Mein Name ist Rene Burrell. Und ich bin der Michi Leuthold. Oh my, recording this Indigo Girls song was a true challenge and totally out of my comfort zone. A special thank you to Sarah for making it actually happen. But it's okay to get out of the comfort zone and try out new stuff, especially in a comfortable situation like the Pillow Song Open Mic. It's about putting yourself out there and it's about having fun. Speaking of fun, my co-host and dear friend Michi is still in Scotland. How are things going over there, Michi? Hi. I have to say it's great, but in 3 weeks' time I'm going to be back. I will miss a lot here, but I will also look forward to meeting you guys again in person, of course. Yeah, mir is auch. It doesn't. The open mic is still possible, so that's great. Yeah, that's true. That is true. Und wir haben heute Abend etwas Besonderes gemacht, zum speziellen Open Mic oder allgemein das Käslager Mittwochmusik-Feeling zu bekommen. Wir haben gegessen. Rat mal, was wir gegessen haben heute zum Nacht, Michi. Oh, ich weiss nicht, Knoblauchbrot. Gehört Knoblauchbrot zum Käslager-Feeling? Nein, ich habe das Gefühl, so in dieser Radio-Podcast-Zeit von daheim aus darf man ruhig viel Knoblauch essen. Ich werde nicht dein Mikrofon sein. Nein, wir haben Pastorazzi gegessen. Oh, wirklich? Ja, die Julia ist für uns geholt und die lieben Menschen von Pastorazzi haben uns das sogar noch offeriert. Ganz spontan. Hey, das gibt's nicht. Ja, ein grosses Dankeschön an Pastorazzi. Yeah, so tonight we'll hear solo, duo and full band arrangements. Everyone recorded these tracks especially for tonight's podcast. Genau, und da das leider voraussichtlich der letzte Pillow Song Open Mic Podcast wird sein und auch wegen einem kleinen Kommunikationsfehler von mir, hören wir heute nicht nur 6, sondern gerade 7 Formationen. Auch heute Abend hat sich wieder eine ganz bunte Truppe zusammengefunden, wo man nie genau weiss, was einem eigentlich so erwartet. Denn, wie immer, ist alles erlaubt. Es gilt Narrenfreiheit. Die Musikerinnen und Musiker haben extra für heute Abend 2 von ihren Stücken neu aufgenommen und sogar, und das finde ich immer wieder unglaublich, dir geht es wahrscheinlich gleich, und es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass zum Teil sogar Songs komplett neu komponiert worden sind, extra für heute Abend. Wow. Ja, das ist grossartig. Da freue ich mich mega drauf. Doch wir stellen euch natürlich nicht nur Musik vor, sondern auch die Menschen hinter der Musik. Der Rene, ich und auch Sarah ab und zu werden die Musikerinnen und Musiker für euch live am Telefon haben und sie ein bisschen zu ihrer Musik ausfragen. Rene, was meinst
Wenn wir loslegen? Ja, ich glaube, wir fangen doch gerade mit Musik an. Wir haben jetzt schon viel geredet. Und zwar wird unser erster Gast Martina Linn sein. Wir werden ihr nachher gerade probieren anzuleiten. Aber wir hören jetzt ein Lied von ihr, das sie aufgenommen hat in einem Pfadiheim, wenn ich da richtig informiert worden bin. Und zwar heisst das Lied, jetzt muss ich gerade schön da nachschauen, ich bin da, How to Get Through This Night Without You. Viel Spaß mit Martina Linn, wir werden sie nachher am Telefon haben. Tell me, should I keep on trying to get through this night? Is it too late to hold on? Will it last? What's gone is only the past. Don't wanna wait any longer. Still not sure where I belong. No, I just don't know. Tell me, should I keep on trying to suffer through this pain? Is it worth giving it one more try? I'll just wait here for a little while. I will wait for you. Show me how to get through this night.
Ja, das war Martina Linn. Und ich habe riesen Freude, dass Martina da bei diesem Open Mic mitmachen tut, weil sie gehört eigentlich schon zur Familie, kann man sagen. Sie hat bereits am ersten Pillow Song Open Mic noch damals in der Pillow Song Loft gespielt und immer wieder beglückt sie uns mit ihren wunderbaren Song. Listening to Martina Linn's songs, one can hear her deep love for American folk and roots music, although she grew up in the Engadin, where people speak Romansch, which is a language only spoken in a few Swiss villages im Bündnerland. Und wenn jemand von euch Zuhörer will, Retro-Romanisch lernen, die Martina gibt auch noch Kurs für Einsteiger. Alle Informationen dazu findet ihr auf ihrer Webseite www.martinalinn.com. Linn mit 2 N. Dort hat sie wegen der Corona-Krise extra einen Store eingerichtet. Wie ihr wisst, ist auch für die Musiker eine schwierige Zeit. Ihr könnt dort all ihre Alben kaufen, Geld spenden und eben auch noch euch anmelden für einen retro-romanischen Sprachkurs. Im November hat Martina bei uns im Käslager gespielt mit ihrem neuesten und dritten Album Win What Yesterday's Lost. Und jetzt habe ich die Martina am Telefon. Ciao Martina. Rene! So, wie geht's dir? Ja, du, live aus dem Pfadiheim, nicht ganz, aber fast. Aufgenommen haben wir es über den Pfadiheim, den Song, oder? Genau. Und das war lustig, weil wir sind umgeben von ganz vielen Mäusen. Mäuse? Ja. Also Okay. es war wirklich so ein altes Gebäude gewesen und es ist extrem schön für mich, dass jetzt die Aufnahme gleich nicht nach Mäuse tönt. Okay, nein, die sind mäusestill gewesen, die Mäuse. Ja, du wärst ja jetzt, wenn du nicht gerade im Pfadiheim am Lieder aufnehmen bist, wärst ja du eigentlich in Amerika. Und zwar hättest du geplant, rüberzugehen für 3 Monate. Das ist jetzt ins Wasser gefallen. Ja, und du wärst zum allerersten Mal in die USA gereist und hast, glaube ich, schon lange davon geträumt. Was sind so deine Erwartungen von dieser Reise? Und was passiert jetzt damit? Ich bin sehr überrascht gewesen. Ich meine, wenn man reisen, dann ist man ja auch so ein bisschen vorbereitet, dass dann Sachen können passieren, die man vielleicht nicht plant. Du hast nicht mit einer Pandemie geplant? Nein! Und als ich dann gemerkt habe, dass es so ernsthaft ist, habe ich wirklich umsatteln und realisieren, dass ich sehr, sehr lang gebraucht habe zum Umdenken. Das war die Schwierigkeit, weil das kenne ich nicht von mir. Als Musikerin bin ich eigentlich recht spontan und kann auch recht schnell mich wieder irgendwie in einen anderen Mut hineingeben. Und dieses Mal hat es mich einfach total ausbremst. Ich glaube, so wie uns alle. Ja, aber ich denke, gerade wenn man irgendwie wirklich geplant hat, an einer anderen Location physisch auch zu sein, ist das natürlich schon, ja, du hast dir die Zeit schon jetzt ganz anders vorgestellt. Genau, ja. Es ist vor allem so traurig, weil ich habe mich auch gefreut drauf und habe einfach gedacht, das wird eine Chance sein, um auch wirklich mein musikalisches Schaffen auf einen anderen Punkt zu bringen, mit neuen Inspirationen heimzukommen und mit neuer Energie weiterzumachen. Und jetzt habe ich einfach da in diesem Lockdown versucht, kreativ zu sein. Aber es ist natürlich extremst beängstigend gewesen, auch eben für uns MusikerInnen nicht einfach. Und das hat schon eine Panikstimmung ausgelöst. Ja, das kann man vorstellen. Und eben das müssen jetzt plötzlich kreativ sein. Das ist, ich habe von verschiedenen Leuten, Musiker gehört, die eben so gesagt haben, das eine hat mir gesagt, ja, er würde gerne jetzt vor allem viel Gitarre spielen, aber irgendwie kam ihm die Gitarre 10-mal schwerer vor als normalerweise. Also ich glaube, man kann sich
nicht einfach auch den Switch umschalten und dann los, jetzt tun wir einen anderen Plan machen und kreativ sein und ganz viel Alben schreiben. Ich denke, das ist nicht einfach so gegeben. Genau. Ja, aber eben, du hast in einem Pfadiheim jetzt Songs für uns aufgenommen. Und einen haben wir schon hören. Jetzt lassen wir noch einen zweiten Song von dir, wo jetzt Summer's End heisst. Hast du noch etwas zu diesem Song sagen? Ich weiss, dass du mit dem Gregory Scherer am Bass aufgenommen hast und mit dem Clemens Kuratle an den Drums. Gibt es sonst noch etwas zu Summer's End, das das Publikum soll wissen? Ja, es ist wirklich sehr treffend. Also ich habe den eigentlich vor der Pandemie geschrieben und habe nie gedacht, dass der Text so gut passt zu dieser Zeit jetzt, weil es heisst, in times of change, just wait a little longer. Also wenn sich etwas verändert, musst du einfach Geduld haben und ich glaube, das haben wir alle müssen haben oder werden wir noch müssen haben. Ja, danke vielmals, dass du dir da Zeit genommen hast für uns. Wir hören jetzt in deine Musik rein. Ich sage dir schon mal Tschüss. Tschüss. Und mach's gut. Danke auch. Und hoffentlich bis bald. Bis bald. Bis bald, Martina. Thank you. Tschüss. Bye, Sarah. Bye. So, you are listening to the Pillow Song Podcast Open Mic. This is Martina Linn with her song Summer's End. Thank you for listening. Sit back and enjoy. It seems the days have gone and lost their light. Summer's in, it's fading away into this night. Late at night, when you lie awake, waiting for sleep to come and take you away. In times of change, you gotta wait a little longer. Wait a little longer. The times they change, you gotta wait a little longer. Wait a little longer. This night it seems to have no end. Winter's here, but you're in your bed still lying awake. Way too tired to even dream, looking for a light to shine and steal this night away. The times they change, you gotta wait a little longer. Wait a little longer. The times they change, just
Das ist Martina Linn gsi. So schön. Als nächstes werden wir Ajay Mathur hören. Sein erster Song heißt Start Living Again. Enjoy. One, two, three. There you are, far from me. What's left to say now? We've become who we are. It's hard to say how. We've been wrong for quite a while. We share a mess. Playing hard to get, we fall apart in emptiness. I'm not the only one with a broken heart who needs to get smart and start living again. Yeah, start living again. So the tears that we cried were shed for no one. They were only things that we aspired, not love for someone. Everything I was holding on to fed my fears. You were part of what I feared the most. It's very clear you're not the only pretty face I know. I'm gonna let you go and start living again. Chip to it, chip to it, chip to it, chip to it. Get it together on your feet. Go. Get it together on your feet. Go. Get it together. I'm not the only one with a broken heart who needs to get smart and start living again. Yeah, start living again. Tonight's second guest has its roots in India, where he grew up in a family of musicians. Being a citizen of the world, he has worked with people from all over the world and produced as many as 10 albums. 6 of them with his former band Main Street, and 4 as a solo artist. An incredible body of work, which resulted in a Grammy nomination in 2017. Today he lives in beautiful Stans in Switzerland, where he sometimes even organizes intimate concerts in his studio in his house, which is actually where I first met him a couple of years ago. I don't know if he remembers. I'm very glad to have him and his music with us here tonight. Welcome, Ajay Mathur. We've been having some difficulties reaching Ajay, so I'm gonna just try now with my phone. We'll see if that's gonna work for everybody to hear. We just have to improvise, I guess. It's ringing, and I see a picture of Ajay. Let's see if he's gonna answer. Can you hear it ring? I can. All right, cool. Well, I can. Michi can hear it in Scotland, so. Well, that's the sound of someone not picking up his phone. But good thing Ajay already sent us his music, so we can listen to some music, I would think. Ajay, wake up. All right. Maybe we'll talk to Ajay later during this program. And yeah, let's
listen to some more music. I have something to say, because I have read that he has made his album available free to download, his latest album called Remix, where he worked with several DJs and musicians from around the world. And due to the current corona situation, he offers it to download for free on his website. If you want to donate money anyway, he said donate it to the nearest animal shelter, or you can find on the website other links to animal shelters he wants you to support. And if you want to donate, you can. But it's completely free, and I find that just beautiful. So we're listening to the second song, I believe, All Your Thoughts. Is that right, Rene? That's correct. You're totally on task here, Michi. Song before was called Start Living Again, and now you're listening to All Your Thoughts. Thank you very much, Ajay. Okay. All your thoughts used to be mine, but then your mind unraveled again. Sure, it's not gone unrecognized, the way of your lies entangled in sin. To apologize, it's only fair. They were never my crosses to bear. I could be rowing upstream, like in my dream, unleashing the wind. To apologize, it's only fair. They were never my crosses to bear. If I had my way, we would be moving on, but the ties they're bound hold so strong. To apologize, it's only fair. They were never my crosses to bear. All my thoughts used to be mine, but then my mind unraveled again, and my mind unraveled again, and my mind entangled in sin. So this was AJ, and I have AJ now on the phone. We all don't know what's happening. But Michi is now not on the phone. I'm just able to talk to AJ directly. So Michi was planned to do the interview with AJ. So I'm sorry, AJ. I know you were excited to talk to Michi. Are you there? I'm
All right. Can you hear me? Of course, yes, I can hear you. And I think our audience can hear you now too. All right. So, sorry that Michi is not able to talk to you. He is still in Scotland, and we've been having some technical issues. We don't know where they're coming from. But he wrote down a beautiful question for you because he wanted to ask you about your art, I think, because he read somewhere that... let me see. He has 3 questions for you. I'm reading now. First, something that interests Michi personally because he's studying art. He read that you were heavily interested in painting for most of your early school days until you discovered playing the guitar in your final year. You also make a lot of the artwork for your albums yourself. Do you still paint today sometimes? Oh yeah, yes I do. I mean, painting has been my first passion actually. And my friends from school days, they only know me as an artist, painter. So musicians, that came much, much later during the college, university days. Those were the days when I switched over to music. And I design a lot. I paint more in terms of designing my album covers or designing posters and stuff like that. Not really painting for the sake of art anymore. But for the sake of fun? Yeah. Well, I think that's a good way. I do a lot of doodles, though. Are you doodling right now? Are you doodling right now? No, I'm not. I remember how when my mom used to be on the phone when I was a child, I remember she was always doodling while she was on the phone, and she was on the phone a lot. So there was a lot of papers filled with different doodles. Oh, it's fun. It's really fun to look at the doodles afterwards, because it's almost, you do it unconsciously, basically. And sometimes it turns out pretty cool. I actually have a video, which a guy from Warsaw made for me from one of my songs from Little Boat, my album, my last album. And this video, it's all doodles, basically. So if you go on my website, you can watch that video. All right. It's from a song called Here We Are. Yeah. And what's the your website? It's www.ajaymathur.com. Well, everybody, please go and check it out. Thank you so much, AJ, for talking to us. I know I said that I had 3 questions for you, but actually, Michi already answered the other 2 questions in his introduction of you, so I'm just going to skip those. It was fun to talk to you about doodles. And we are now going to hear a song by the next artist. Her name is Lakiko, and I will be talking to her afterwards. So here's a song by Lakiko, and the song is called Mother. Enjoy. And thank you, AJ, for sharing 2 of your songs with us. We already heard those. One was called Start Living Today, and the other one was All Your Thoughts. You can free download the EP on AJ's website, and you can find a really fun doodle video on his website too. All right, go check it out, everyone. And here, thanks a lot. Thank you, AJ. Thanks, Rene. Bye. Bye. And here is Mother by Lakiko. Do you have a brain? Are your thoughts crashes of stars? Mother, Mother,
Wow, das ist Lana Kostic, eine besondere Musikerin. Sie ist in Sarajevo geboren und ihr Hauptinstrument ist das Cello. Als klassische Cellistin kann man Lana als Solistin mit Orchester hören und in unterschiedlichen kammermusikalischen Besetzungen. Aber heute Abend hören wir Lana mit ihrem Projekt Lakiko and on her website I read this. Lakiko is a cello. Both scratchy, repetitive, and haunting. However, Lakiko is also a voice singing about a nomadic existence, nightmares, an archaic past, and a dystopian future. Entstanden ist das Projekt Lakiko durch eine Performance, das musikalische EEG in einer Zusammenarbeit mit der Neurologie Biel. Angeschlossen an ein Elektroenzephalographiegerät hat Lakiko ihre Hirnwellen gespielt. Auch die Lakiko hat momentan viele Konzerte müssen absagen, unter anderem hat sie das Jahr am B-Sides Festival gespielt. Kennengelernt habe ich Lana natürlich im Käslager, wo sie mit der Seiju und der Sarah Bowman in einem Cello-Trio gespielt hat. Leider hat Lana heute Abend keine Zeit gehabt, um mit uns zu telefonieren. Sie ist am Arbeiten und darum habe ich mit ihr heute am Mittag telefoniert. Und das Telefongespräch, das hören wir jetzt. Hello, Lana. Hello. Thank you so much for recording your music for our podcast and for taking the time to talk. Yes, it was my pleasure. Like, I had so much time, and this was like the perfect moment to do some exciting new experiments. So yeah, I'm really glad. Well, that's what this open mic is definitely about, and really enjoyed listening to your music. I already got a preview from it, so our listeners are in for a treat. So the start of your project, Lakiko, was the performance in 2016 when you were hooked up to an EEG brain scanning machine using your brain waves as an instructional manual on what to play. Wow, I mean, that's pretty wild and sounds very technical actually, but I mean, it's also very moving. And while listening to your music that you provided for tonight's podcast, I find it doesn't only sound experimental and atmospheric, it also sounds almost earthy and maybe even contains traditional sounds. So, how conscious are you of the elements that are presenting themselves, and what is it exactly that you are combining for this unique sound? You know what? I really love this question, and I found it so interesting because, like, I'm a hobby philosopher. Oh, right. So to say. And I thought a lot about creativity, and like honestly, my way of writing or creating music is more subconscious than conscious. And I think like all these parts that are weirdly combined together are just, a part of my musical identity. So yeah, like influences from my parents, like playing music, listening to music, to experimental study that I did or things like this. And I just don't think so much when I write, and just these parts are just weirdly coming up, and I think that's it. I like it that the subconscious, to create, not, I mean, even though you give yourself kind of a guideline now with the brainwaves, but it's actually trying through those tools to get into your subconscious. Yeah. Yes, and the thing is, like everything I write or you can find it somewhere. It's not new, and that it's a very interesting question. What is new? What can you really be creative, or are you just taking things what you heard somewhere, or
Yeah, yeah, and I mean, you were also mentioning about your parents being an influence on you. Are they musicians too, or just by growing up? Or No, they just love to sing and to play, and well, they play a lot of folk music and also rock and roll. all So right. this is how I grew up. So Yeah. but you also studied music, so you're classical trained. Yeah, yeah. So the classical element didn't come from you growing up. That came then from the schooling. Yeah, like of course, I think the most of my life I spent studying classical music and analyzing classical compositions. And yeah, this is, I think it's the most part what I did. But of course, there are also, when you play improvised music, or when you listen to some new music or just sounds, I've been a while also just into sounds, like just listening what's happening around you. And when you start doing this, everything, yeah, is music. Everything starts to become music. It's very interesting, the line where, yeah, So music begins. Mm. and you have different projects, and would I be right with saying that maybe Lakiko is kind of a combination of it all? That you of all of your different influences, because it really sounds diverse as a sound that you're creating. Thank you. Yeah. Well, it's definitely something where I don't have any like boundaries or limits, and where I can just do whatever I want because it's only me. So this is the good part of it. Well, this all sounds wonderful. Lakiko being limitless music. Well, thank you so much, Lana, for taking the time. Thank you. And I really hope to see you again soon in person, and hopefully even live in concert. Oh yeah. I hope too. And thank you so much for this opportunity. Of I'm course. really glad to be part of it. Thank you, and take care. Thank you. Bye. You too. Bye. Dear listeners, go to www.lakikomusic.com to find out more about this extraordinary musician. You'll also find some great videos there. And listen to our new EP, The Train Ride, on Spotify. Jetzt hören ihr ein Experiment von der Lakiko, ein Cover von Hugo Wolf, basierend auf dem Gedicht Mörike. Auf dem Gedicht von Mörike, ein Stündlein wohl vor Tag. Viel Vergnügen. Derweil ich schlafend lag, ein Stündlein wohl vor Tag, sang vor dem Fenster auf dem Baum ein Schwelblein mir, ich hörte es kaum, ein Stündlein wohl vor Tag. Hör an, was ich dir sag, dein Schätzlein mich verklag, derweil ich dieses Singen tu, Herz der ein Lieb in guter Ruh, ein Stündlein wohl vor Tag.
Das war Lakiko mit ihren beiden Stücken «Mother» und der neuen Komposition zum Stück vom Hugo Wolf «Ein Stündlein wohl vor Tag», das auch selber von einem Gedicht von Mörike inspiriert worden ist. Ganz alte Musik und Wort neu interpretiert. Ähnlich wie die Lakiko alte Worte entlehnt hat die nächste Band aus einem alten Meisterwerk gerade ihren Bandnamen geschöpft. «Stay Illusion», direkte Wort aus Shakespeares «Hamlet», gibt es seit 3 Jahren und bringt diesen Herbst ihre erste EP mit dem Titel «Tired of Tears» raus. Die 4-köpfige Band stammt aus der Region Bern-Thun und hat sich am alternativen Rock verschrieben. Aber heute, für das Open Mic heute Abend, haben sie extra 2 von ihren Songs neu akustisch aufgenommen. Jetzt hier am Telefon mit uns sind die Hälfte von der Band «Stay Illusion», der Ivo und Grace. Salut zusammen, wie geht's euch? Hallo Michi. Ciao. Ja, hallo. Wir haben uns gestern schon ein bisschen gehört, aber jetzt würde ich euch gerne ein paar Fragen stellen. Leider haben wir nur 2 von eurer Band dabei haben heute am Gespräch, einfach aus Zeitgründen. Aber es nimmt mich jetzt gleich noch Wunder, hören jetzt die anderen daheim zu? Ja, ich glaube schon. Wir haben mal gesagt, wir sind eben dann quasi dran, aber ob sie jetzt wirklich zulassen? Mal Gott, dabei, ich glaube ja. Vielleicht hängen die Songs schon zum Hals raus, ich weiss es nicht. Ja. Es ist für mich auf jeden Fall immer noch unfassbar, dass ihr das 4. so separiert die 2 Songs normal haben können aufnehmen. Ich weiss nicht, sogar mit Schlagzeug. Wie habt ihr das hergebracht? Hat jeder von euch daheim ein Studio? Oder wie darf man sich das vorstellen, dass ihr die 2 Songs so aufnehmen können? Ja, also eben, so ein Studio braucht man heutzutage, man braucht immer weniger eigentlich für so Sachen aufzunehmen. Also, jetzt, wie es wir gemacht haben, wir haben die Songs sowieso schon eben für DP aufgenommen. Und dann habe ich mal eine akustische Gitarre gespielt und dann habe ich das einfach allen geschickt. Und ja, sie haben alle einen Laptop daheim und die meisten das Interface und das Mikrofon und dann kann man eigentlich das meiste schon machen. Also jetzt zum Beispiel bei einem Song haben wir gedacht, es ist noch cool, vielleicht so einen Shaker oder so einzuspielen und da hat einfach unser Bassist hat heute schnell irgendwie ein Aromat genommen und ein Salzstreuer und also zuerst habe ich es nicht gemerkt eigentlich, dass es nicht wirklich ein richtiges Rassel ist, sondern eben der Salzstreuer. Aber es ist schon noch krass, dass man heutzutage so machen kann. Also ich habe das gesehen im Video, ich habe es extrem lustig gefunden, weil die Zeit jetzt halt zu so Sachen verleitet, oder? Ja, genau, ja. Sicher etwas Positives in dieser Hinsicht. Also man kann die Videos auch sehen auf eurer Facebook-Seite und auch, glaube ich, auf der Webseite. Ich weiss nicht, wir posten die nachher bei euren Songs im Live-Chat hier auf Facebook. Aber es nimmt mich gleich noch Wunder, wir sind jetzt noch zufällig auch auf die Corona-Zeit zu sprechen gekommen und es würde mich noch wundern, so als Band, wie ist jetzt die Zeit an euch vorbeigegangen? Probt man überhaupt noch? Auch wenn alle Gigs wahrscheinlich bis aufs Weiteres abgesagt worden sind. Und die Gigs sind ja oft die, oder so wie der Anlass, der einem ein bisschen antreibt und ein bisschen zum Proben bringt. Und wenn ihr probt habt, wie habt ihr das gemacht? Also, willst du oder? Du nochmal. Also, es war so, wir haben unser Bandraum war eigentlich auch zu. Aber es ist eigentlich ist es auch gar nicht so schlimm gewesen. Momentan sind wir mega eine EP dran eben. Und da haben wir noch so einzelne Sachen können aufnehmen. Es war halt ein bisschen doof, als nie die ganze Band dabei sein konnte. Da haben wir wirklich auch ein bisschen mit Skype und so müssen arbeiten, was nicht optimal war. Das war zum Teil ein bisschen mühsam, aber es hat trotzdem alles geklappt. Wir haben jetzt eigentlich alles aufgenommen. Wir sind jetzt nur auf das Mischen und so am Warten. Und ja, zum Proben, wir sind jetzt mehr so ein bisschen am Songwriting dran, weil Konzerte haben wir nicht. Also die wenigen, die geplant waren, sind abgesagt worden. Und ja, einfach, jetzt haben wir ein bisschen
unser Schlagzeuger hat so ein Getränkelager, also seine Eltern. Und da haben wir können, zum Glück unser Zeug noch aufstellen und haben ein bisschen dort proben. Ich halt mit Abstand, aber das hat echt gut geklappt. Das ist, cool. Haben wir ein bisschen neue Songs schreiben und es hat echt auch mal gut da, mal ein bisschen anders. Das kann ich mir vorstellen. Und es ist eigentlich gerade gut, habt ihr euch ein Album auf den Herbst geplant? Ja. Weil sie jetzt ein paar verwünscht hat, oder? Wo das nicht rausbringen können. Ja, vielen Dank. Euch noch 2 Bandmitglieder von daheim einerseits, die ja auch mitgewirkt haben an diesen Songs, die wir jetzt werden hören. Aber auch dir, Grace, und auch Ivo. Danke vielmals, habt ihr euch die Zeit genommen und mit uns die Musik teilt. Hoffentlich hören wir wieder mal voneinander. Ja, wir sehr froh. Ja. Cool. Ich hoffe, es ist cool. Ja. Danke vielmals. Merci dir. Auf ein anderes Mal und macht's gut. Merci. Tschüss zusammen. Ciao. Tschüss, Nicky. Ihr hört jetzt 2 Songs von Stay Illusion. Das erste Jungle und das zweite Liberty. Extra neu akustisch aufgenommen für das Pillow-Song Open Mic heute Abend. Wenn es euch gefällt, schnappt euch im Herbst ihre EP Tired of Tears und unterstützt die Schweizer Musik. Viel Vergnügen beim Pillow-Song Podcast. Life rushes past me, I'm stuck in a
keep catching up with me. Paralyzing me, I'm rooted to the ground beneath my feet. If you cared, you would give me your liberty. I feel it shaking now, I feel it's breaking down. Our love will make us drown. Liberty, I feel it shaking now, I feel it's breaking down. Our love will make us drown. They say that love is blind, but my eyes are open wide. I can see us start to fray. Maybe I'm running from something, but you keep catching up with me. Paralyzing me, I'm rooted to the ground beneath my feet. If you cared, you would give me your liberty. I feel it shaking now, I feel it's breaking down. Our love will make us drown. Liberty, I feel it shaking now, I feel it's breaking down. Our love will make us drown. But I can't let it go, and I want you to know the walls that you put up, I'm here to tear them down, down. The world is starting to shake, now chains are starting to break down. Love will make us drown. Love will make us drown. Liberty, I feel it shaking now, I feel it's breaking down. Our love will make us drown. Liberty, I feel it shaking now, I feel it's breaking down. Our love will make us drown. Liberty, I feel it shaking now, I feel it's breaking down. Our love will make us drown. Liberty, I feel it shaking now, I feel it's breaking down. Our love will make us drown. Our love will make us drown. This is the Pillow Song Podcast Open Mic. You just heard the Swiss duo Stay Illusion. I'm Sarah Bowman. Now it's time for tonight's pillow story. Hey, why can't I see you? Every Sunday, my family video chats across borders, across the Atlantic, and across more borders still. The conversation isn't ever really normal. In my family's normal conversation, we have the most gratifying ability to interrupt one another, to contest or overlap ideas, finish each other's sentences, dish out the quick rebuttal or snarky remark, all without hesitation or breaking the flow. Face-to-face conversations tend to run a predictable course of idea, story, aha moment, tangent, segue, misunderstanding, argument, solution, then jokes, mocking, laughing, and so on. But during these Sunday online chats, the digression or interruption comes from less natural causes, such as signals cutting in and out, or the inability for software to handle overlapping or simultaneous remarks, and the big screen focus automatically goes to whoever is making the loudest sound, not the one delivering the best low-flying pun or exclaiming the brightest revelation. Zoom, the live stream meeting software of the pandemic, seemed to improve upon these issues with its models for shared screens. But then there's that populated work meeting, the one with that woman who went to the toilet, wrongly assuming that changing a window on her screen would effectively change everyone else's view, and that rather awkward meeting held a visual that went viral too quickly to possibly recover from.
So I started wondering if becoming inundated with so many so-called options and advancements in technology will bring us to a point where we crave the simpler choices, the simpler forms of communication. I'm not talking Jane Austen quill and pen dialogue that spans months or years before a true understanding between two characters is met, and they finally take a giant leap to meet face to confess their love, yet still inadvertently end up social distancing due to the construction of the woman's hoop skirt. But I am noticing that at one point or another, each so-called advancement in communications exposes its faults or limits. I mean, I love it that so many of my Facebook friends are songwriters like myself, and that my newsfeed is filled to the brims with torso and guitar behind mic stand joy making and sharing. But despite this daily reminder of how wonderfully expressive humans are, and despite a feeling of true connection with these friends for their outpouring, I miss the dialogue we once shared, and I miss their feet. I never see their feet. And now, Netflix really only provides a glimpse into what was, when we know there won't be another episode or season for a little while unless created in front of a blue screen. And all the hugging and gathering in scenes from days past merely acts as a painful reminder of what we've been going through as we find ourselves cringing at that crowded airplane scene or the front row the front row sweat-catching scene at a death metal concert in a place as sticky and dingy as the Settle in Lucerne or Gabe's in Iowa City. Watching today, the actors seem oblivious. Moving images, I realize, aren't helping me so much in my quest to remain connected. Nor do they bring me to the present moment for that matter. I mean, are you really missing my face right now? By the way, we're all consuming copious amounts of garlic these days. No consequences, right? Except maybe audible gas over the mic. I've always loved Prairie Home Companion. I loved drawing a bath and pressing play on the latest show from the NPR radio archives. You could say I was raised on it and, obviously, Fresh Air, This American Life, and many other great storytelling non-visual radio programs. But when I watched A Prairie Home Companion, the movie, drawn in not only by the content, but Meryl Streep, Lily Tomlin, she's my favorite. Tommy Lee Jones, why? And Kevin Kline, Woody Harrelson, and so many more, including the Bishop of Storytelling, Garrison Keillor himself, alongside all the Royal Academy of Radio Actors, the many magical musicians, and Fred Newman, the sound effects guy. I didn't enjoy the movie as much. I realized I'd never seen Garrison's face, and to me, from the time I was small, he was a lumberjack in flannel and overalls with a wide-brimmed felt hat like Smokey Bear and a white, unruly beard almost like Santa Claus. And although the show is so special because it's a live performance in a beautiful concert hall, for me, it took some of the magic away to see Garrison, a clean-shaven, typically Midwestern guy in a suit, and performers entering and exiting the stage, putting on makeup, rehearsing or planning their positions or their props. I guess I like to maintain a sense of fantasy and deny that the program isn't just made from glorious human spontaneity. When listening, just listening, these episodes were mine. And they were all speaking to and playing for me. Garrison was my lumberjack, and the music and stories unfolded in the way a mother's lullaby reaches her child's ear. No backstage necessary. The country I come from, too, is called the Midwest. Davenport actually sits right on Highway 61. Thumbs up if you know the reference. Maybe this makes me an overly nostalgic person. Aren't we known to be a bit old-fashioned? That's partly why Nidwalden feels like home to me now. So these days, I dream of a less complicated, less overstimulated, quieter way of life emerging from this time of quarantine. I know I'm not alone in this feeling,
And it's not just coming from my friends in the Midwest. My mom's older sister, Aunt Maria, she was born in the Bronx and lives in New York's capital area. She wrote to me the other day and put this feeling into words. She said, "Hopefully, a simpler life will continue when the pandemic finally breaks." I'm liking the thought that audio podcasts might be an element of that calm simplicity. Or chickens. Amber Rubarth told us in her Pillow Song interview last month that she's getting chickens and living off her land. And I just wrote a cover letter to the Waldorf School in Boulder, Colorado, thinking very creatively how remote teaching could work without much modern technology. And they aren't able to have singing in the schools at the moment because of the aerosol risk. But you know what? Maybe now is the time to work on our listening and communication skills. Anyway, I could go back to my beginnings. A little girl who loved sneaking Dad's tape recorder away and running up to the attic to record over his lectures with our totally awesome program, Chicks and Families Radio Rocks, with my twin sister Claire. We'll tell you more about that in the coming weeks. We don't have facial expressions tonight, or body language, but you do have a thesaurus on hand, and nobody has to worry about the smell of their breath. We can rest our eyes or our overexpressive hands. Never mind the last time we washed our armpits, and we can just give listening a try, and perhaps become one another's lumberjacks. No backstage necessary. Before I talk to my old friends from Pittsburgh, hi Sarah and Scott, I'd like to share some news with you, inspired by a post I saw on Sarah's page just moments before this program. Sarah is one half of the Wreckids, our next guest artist. The New York Times recently dispatched its historically famous Sunday edition with a front page devoid of photos containing not just the numbers, not just the names of those who have died in this current pandemic, but a little bit about each person so that we remember them as such. As the United States surpasses 100,000 confirmed deaths from the coronavirus, we find contained in those numbers more and more blatant evidence of racial injustice. You can help by supporting agencies like the ACLU and the NAACP. I'm going to be dropping these links into the chat. Please have a heart. Please have a look. Well, back to our program. Maybe a little backstory is necessary. And I'm sorry to deprive you, but here's the first of 2 songs by the Wreckids. You're getting the song before the story tonight. The song is called Not Guilty of This. One moment in time, all thanks to wine. The glass fell down to the ground. Everyone
to be dead. Now he's in a shallow grave. I am not guilty of this. I did not really of it. I am not guilty of it. One moment in time. That was Not Guilty of This by the Wreckids. Scott Peterson and Sarah Siplak are two of my best friends from two very different times of my life. Interesting story. Scott and I attended Blue Lake Fine Arts Camp several summers in a row, a place which changed my life forever when I realized for the first time ever that there were people in the world my age who felt about music the way I do. No bullies at camp either. It was awesome. Scott taught me how to play an Indigo Girls song on his guitar, the first complete song I ever learned. Scott was a squeaky clean platinum blonde football player and percussionist in the orchestra. I was a moody mystery woman, or so I wished. Scott risked suspension for his humor, but gained the reward of an entire outdoor concert arena of young voices cracking up. I met Sarah on the day I arrived at college, and there was a long line of us waiting to get into our freshman dorm building. Hundreds of confused and lost souls who had all left home for the first time, accompanied by their parents who seemed eager to hit the road. She had a guitar case in her hand, and even though I was enrolled in the orchestra, I was dying to join the guitar program, so I approached her. And it turned out she was not studying guitar either, and was also enrolled in the orchestra. We were one floor apart in a building of 11 or so floors. We had the same first name and the same classes and a compatible sense of humor, and I learned so much about life from Sarah. Scott and Sarah met at one of my sister's weddings and hit it off a few years later. The two of them officiated my own wedding to the man sitting next to me tonight. Hello. And every podcast night. The Wreckids have gone on to be the most entertaining duo I've ever come across. We frequented the sidewalk open nights where Scott actually proposed to Sarah in front of us all. Oh, we miss you, New York. We miss you guys, Sarah and Scott. Coming to you live from Pittsburgh right now. I'm so honored to have them here tonight. Please welcome the Wreckids. Hi, guys. Hi, Sarah. Hi, Scott. Hey, Rene. Hello. That's the best introduction we've ever gotten. Yeah, you made us sound pretty good. Thanks. I think it's actually you guys that do that. You gave me the story. And you never cease to make people laugh. In fact, I was really trying not to laugh while I was giving that intro because even though the audience can't hear you, I can, and I heard you guys chuckling. Scott writes these funny songs, and Sarah keeps a straight face as long as she can until she tears up and cracks up. You're both very active in your community. Sarah, you've been reading storybooks online for children, and you work a great deal with children in the Pittsburgh region. I mean, of course you do. Scott, you make masterpieces out of otherwise love-deprived homes. Can you two give our audience a snapshot of what your normal lives in Pittsburgh are like, and maybe tell us what adjustments you've been making to keep things upbeat during this difficult time? Sure. You can go first. You want me to go first? Yeah. Well, so we're pretty busy. We have an 11-year-old boy who keeps us very busy, and prior to the shutdown, we were doing a lot of skateboarding and scootering and BMX biking and stuff with him and taking him to activities. But in the shutdown world, we've both been trying to keep busy so that we don't get too stir crazy, I guess, and try to stay positive, working on the house and, eating meals together and trying to focus on the little silver linings that
that you get when you're cooped up together. So that nobody ends up in the and there's backyard. actually been a bunch of them. Yeah, I mean, and we're lucky. We don't Build it with a half pipe. Yeah, I mean, we have a little half pipe in the backyard, and I'm building a fence, and so that's the biggest adjustment is just like making a real effort to stay busy when there's unfortunately nothing else you're allowed to do. Mm-hmm. So that's what we've been doing. Well, that's what you've been doing. That's what I've been doing. Speak for Sarah yourself. has not been busy. Actually, she's been very lazy. No, my work pretty much disappeared when this, my whole summer was ready to be planning events to be outside and working with families, and we can't do any of it. And so my work disappeared, and it was really sad. It was really sad. It was hard at first because anyone who knows me knows that I'm a real people person, and I'm also a very tactile person. I like hugging, and I like touching your arm if I'm talking to you. You're and very touchy-feely. I am very. In a good way. In a good way. So I found that, and I had talked to my former employer at the time when my work stopped, and I said, I really feel like I need to be doing something, and I can't be working, so do you care if I start volunteering? And she was 100% supportive of that, and so I started doing meal delivery services around town, and that's really kept me in touch. I'm doing it in the community where I was working before, and so that has really, not working has opened, and having a child who's able to be home alone, which he is a lot of the time, has freed us up so that if Scott has to go to work and I'm doing food distribution, he can be here by himself, kind of overseeing his schooling. We haven't seen him in 2 months. You guys are the best homeschoolers ever. He's in the kitchen right now. That's well, not true. I'll email him and make sure he's doing okay. And 2 years ago, we became dog owners. And so having Henrietta, who's the star of my story time, for sure, it's called Stories with Henrietta Pussycat. She likes listening to the stories. Yeah, I love them, but too. having a dog has been helpful because I can't say the W word because she's standing on my lap right now and she'll bark. She knows that word, but the WALK. Oh, right. Okay. Gets lots of those. You could say it in German. She's a part of our family. Oh, yeah, I'm sorry. We don't own a dog. She is a part of our family. Right. I shouldn't have said it that way. Yeah, I getcha. But yeah, no, it's an adjustment every day, and the numbers that you were just reading, it's horrifying and sad, and it's scary, and USA is number one. Oh God, what's happening Scott. Sorry. He's kidding. The inequalities, the racial inequalities are awful and scary, and I think for us, it's really, can we spread positivity and can we share that we are outraged by things that are happening, and how can we use our voices, and how can we vote, and you just got to find a way out of the sad darkness. Well, would you want to use? Wow. Yeah, that was great. Thanks, Sarah. Would you want to use the opportunity now to mention one or two organizations that people listening tonight might want to look up and support? Facebook.com. It's interesting because the things that I would mention would be hyper-local, and so my advice to you would be to seek out organizations that are dealing with food insecurity wherever it is that you are. Right. In Pittsburgh, we have the Greater Pittsburgh Community Food Bank, and we have organizations like Latino Community Center and 412 Food Rescue and A+ Schools, like all these organizations locally that are stepping up. And it's easy to find organizations in your area that are doing work that is meaningful and helpful. So organizations that deal with food insecurity or domestic violence, I think, are probably the two biggest scary things that have come out of the pandemic. So I don't actually
I can't even think right now on the spot of the organizations that are national and international as far as food insecurity, even though I've been seeing them all over social media. Yeah, It's just great. flown out of my head. You know what? I'm going to drop some of the links that I'm aware of into the chat so that the listeners have those. So those are great suggestions, Sarah. Thank you, guys. Thank you both so much. Scott, thanks for your never-ending humor. We'll Thank support you. Facebook. And yeah, I think people Gotta really support the need little it. guy. Yeah. Well, I'm sorry it took a pandemic for us to have a chat. voice-to-voice conversation. So let's reach out more often. Yep. Yeah, I love doing this online for the first time in, months or years. It's awesome for the listeners. But Yeah, it's well, really let's awesome keep what in you're doing. touch. And thank you so much. Thank you so much Thank for you. having us and for what you're continuing to do for the music world. It's really amazing. Yep. Oh, Love you guys. appreciate it, you Beautiful guys. people. Thanks so much. That was Sarah and Scott from the Wreckids, and this is their song, Staying at the Four Seasons. You're listening to the Pillow Song Podcast Open Mic. This song is called Staying at the Four Seasons. Winter dreams of summer days and breezes warm. Sunlight pools on windowsills and flowers form. Summer dreams of winter days and blankets of snow. Fireplaces, frosted windows, holiday show. Grass is greener now that we are living right. Grass is greener now that perfect is inside. Autumn leaves are falling down and summer's gone. Swimming pool is closed and only football's on. Grass is greener now that we are living right. Grass is greener now that perfect is inside. Hookah girls staring me down from within their vines and clouds. Hookah girls ready for anything for the season gown. April rain has melted all the snows in town. Ready for another dizzy go around. Truly original. The Wreckids from Pittsburgh, Pennsylvania. Thank you very much, Scott and Sarah.
Weaving Willow heisst das nächste Duo und wie der Bandname andeutet, scheint ihre Musik aus alten, tief verwurzelten Melodien zu knüpft zu sein, die ihren Ursprung irgendwo in nordischen Feldern und Wäldern gefunden haben. Musik, die mir hier in Edinburgh irgendwie vertraut vorkommt. Weaving Willow sind der Lukas Führer und die Lenia Palladino. Zwei Musikschaffende, die aus sehr unterschiedlichen musikalischen Richtungen kommen. Der Lukas ist Gitarrist und Sänger in der Band Echolot, einer Psychedelic Prog-Rock Doom Metal Band, und die Lenia, Sängerin und Bauernspielerin in der Band Aid, die keltischen, osteuropäischen und orientalischen Volk mischt. Das Debütalbum von Aid kommt in der nächsten Zeit bald raus, halt die Ohren gespitzt. Es lohnt sich, sich diese Platte zu ergattern, wenn die rauskommt. Bevor wir aber euch die Musik von Weaving Willow vorstellen, wollen wir zuerst noch etwas über ihre Musik erfahren. Willkommen Lukas und Ilenia hier am Pillow Song Open Mic Podcast. Sind ihr entspannter, als wenn ihr jetzt live würdet spielen? Das sicher, ja, absolut. Hallo zusammen, danke, dass ihr da seid. Ja, mega schön, euch jetzt da am Telefon zu haben und zu wissen, dass ich so weit von euch weg bin und dass das gleich irgendwie die Strecke so verkürzen kann. Ja, das ist mega schön. Ja. Wirklich. Eure Musik, ich habe euch ja noch nie gehört, eigentlich so zusammen, bis heute. Aber als ich die Musik gehört habe im Vorfeld, die ihr uns geschickt habt, hat mich einfach tief berührt. Ich kann nicht genau sagen, was es ist. Vielleicht ist es auch, dass ich da bin und es mich irgendwie einfach so dass es in die Umgebung passt, wenn ich da bin. Aber es ist einfach die Stimme und die Buzuki und das Gitarrenspiel, das Harmonium, alles. Es werdet ihr nachher alles hören, liebe Zuhörer. Es trifft einfach ins Herz. Bei euch habe ich immer das Gefühl, ist nur ehrlich. Bei euch habe ich das Gefühl, dass für euch jeder Song etwas Wertvolles ist. Etwas für sich Einzigartiges, wo ihr mit euch umträgt, bis es parat ist und dann raus kann. Der erste Song heisst Magnus und der zweite heisst Cauldron. Gibt es etwas, wo ihr zu diesen Songs, wo ich das Gefühl habe, dass die doch sehr etwas Wertvolles sind für euch, was ihr zu denen könntet sagen? Gerne, ja. Eben das erste Lied, das heisst Magus. Und das ist eigentlich inspiriert worden durch eine Reise in Sizilien, die wir zusammen gemacht haben vor 2 Jahren. Und also besonders der Besuch von der Stadt Gran Michele. Das ist die Heimatstadt von meiner Mutter. Und wir haben eigentlich versucht, in diesem Lied die Stimmung einzufangen, die wir dort angetroffen haben und in das Lied hineinzuweben. Und letzte Woche habe ich vom Lukas zum Geburtstag vorzeitig ein indisches Harmonium geschenkt bekommen. Und wir haben eigentlich das Lied schon mal aufgenommen. Also es ist auch bis jetzt das Einzige, das man findet auf unserem Kanal. Und das haben wir dort damals mit der Schruti-Box aufgenommen. Und jetzt eben extra für einen Pillow-Song Open Mic mit dem Harmonium vertont. Also Lukas, hast du das jetzt ein bisschen früher schenken, damit Ja, absolut. Das war erst nächsten Monat eigentlich. Ja. Aber also ich habe mich mega gefreut drauf. Ja. Sehr. Sehr schöne Hintergrundgeschichte und eben auch ein bisschen ein Song, den ihr schon lange mit euch mitträgt. Jetzt der zweite Song, der heisst Cauldron. Genau. Was hat es bei dem auf sich? Den haben wir sogar extra für das Open Mic geschrieben. Also die Melodie auf der Buzuki hat der Lukas schon länger im Kopf gehabt. Und es ist eigentlich die erste Melodie, die er auf seiner Buzuki, die er auch zum Geburtstag geschenkt bekommen hat, von mir und von Freunden. Das ist die erste, die er darauf geschrieben hat. Und am Donnerstag dann, also letzten Donnerstag, auf einen Pillow-Song, aber habe ich dann endlich einen Text dazu geschrieben und er handelt von einer walisischen Sage, von der Caridwen. Genau. Mhm. Also, du hast jetzt gesagt, also ich sehe da ein kleines ein Muster, das sich da auftut. Ihr schenkt euch einfach Mit Gesenkchen, meinst du? Ja. Genau. Ja.
Das ist natürlich einfach, wenn man weiss, wenn beide Musik machen. Aber einfach nur schnell, einerseits, dass der Lukas auch noch darf etwas sagen und andererseits, weil wahrscheinlich nicht alle Zuhörer wissen, was ein Bouzouki ist. Lukas, was ist das eigentlich? Ja, da fragst du falsch. Also ich weiss, es hat 8 Seiten und es ist ein irisches Instrument und es... Ja, das ist dann so, gell? Ja. Wie? Genau, eine griechische Version, sagt ihr. Ja. Genau. Ja. Aber ursprünglich ist es ein griechisches Instrument. Und dann haben es aber sehr viele Iren in der Volksmusik, also in der traditionellen Musik, dann gebraucht. Und dann ist daraus dann die irische Version entstanden. Genau. Und es hat Seiten und Bund und dann bin ich eigentlich recht zufrieden. So, das macht es ziemlich schnell aber Spass machen. Also ich muss sagen, mega schön, wie du es gespielt hast. Ich hatte, Danke, Musik. Es erinnert mich ein bisschen an die Band Je Vagabond, die ich, bevor ich daher kam, im Käslager nachher gesehen habe. Ja, genau. Und das ist eine gute Sache. Das ist auch sicher so abgeschaut von denen, so in dem Stil, genau. Also von dem Stil, so, genau. Inspiriert, genau. Ja, danke vielmals, habt ihr euch die Zeit genommen und wir können jetzt natürlich kaum erwarten, eure 2 Stück anzuhören. Danke, dass wir dabei sein. Ja, mega cool. Schön. Und ich freue mich, euch dann wieder zu sehen, wenn ich zurück bin. Sehr schön. Ja. Eine schöne Zeit noch. Macht's gut. Danke. Ciao Tschüss zusammen. Ihr hört jetzt 2 Stück von Weaving Willow. Das erste Stück Magus und das zweite Cauldron, das die Leni und der Lukas extra für das Open Mic hier komponiert haben. Vielen Dank euch 2 und den Zuhörern viel Vergnügen. Driving west from where I've descended to the sea, a kinship nest past the trail of olive trees, reaching the center in time for sundown. The shadow there entered the middle of its hexagon, as above, so below. Beneath the swallow's earth like gold,
You've just heard the Weaving Willow. Thank you, Elena and Lucas. I really hope to hear you both soon live together in concert. Maybe at the Käslager. That would be awesome. If you'd like to support us so that we can keep programming like this going, go to our website www.pillowsong.com. Anything helps, but the most important thing is that you are here tuning in and listening, hopefully with an open heart. Unser nächster Gast heisst Timothy Jaromir. Ich weiss noch, als ich ihn zum ersten Mal vorstellen durfte, vor Jahren in der Pillowsong Loft. Ich bin grusig gestörchelt beim Aussprechen von seinem Namen. Aber diesmal hat es geklappt. Timothy Jaromir. Die Familie und die Herkunft von Timothy ist verstreut in der ganzen Welt. Seine Mami ist Engländerin, seine Frau Kanadierin und sein Papi ist im Jahr 1968 von der Tschechoslowakei in die Schweiz geflüchtet. Diese Themen, Entwurzelung, Heimat und Flucht, beschäftigt der Timothy schon seit längerer Zeit. Und für sein Songwriting hat er daraus Inspiration geholt für sein Album, das er im Herbst veröffentlichen. Wir werden heute exklusiv 2 akustische Versionen hören von diesen bis jetzt unveröffentlichten Songs. Ja, wir verwöhnen unsere Zuhörer gern. Diesmal dank Timothy. Over a year ago, Timothy played together with his wife Reika at the Käslager in Stanz. As I just said earlier in Swiss German, Reika is Canadian. Their duo is called Goldshots. But tonight, Timothy is flying solo and I have him on the phone right now. Ciao, Timothy. Hoi, Rene, salut, guten Abend. Ja, alles klar bei dir? Mal, ja, sehr einen guten Abend gehabt bis jetzt. Zum ersten Mal ayurvedisch gekocht. Wow. Und ja, und von dem her fühle ich mich energized und gut. Okay, das ist spannend, gut. Ja, doch. Ja, danke dir vielmals und so cool machst du da mit bei unserem Pillowsong Podcast Open Mic. Ja, danke euch, merci dir und der Sarah und der Michael, dass ihr mich dabei habt. Yeah. Du bist als junger Mann Vater geworden von 2 Jungs mittlerweile und im Herbst veröffentlichst du ein Album mit dem Titel Heroes. Ich hoffe, ich es richtig aussprechen. Das Titelstück von dem Album handelt von deinem Vater. Jetzt ist meine Frage an dich: Hat dich dein Vater auch musikalisch geprägt? Genau, das hat er, ja. Er ist selber Musiker und er hat das so stark so in die Familie hineingebracht. Ja, die Zeiten, wo ich mich vor allem daran erinnere, ist, als er vom Arbeiten heimgekommen ist, dort hat er oft jammed mit mir sozusagen. Also er hat meistens irgendwelche Lieder gespielt von Otis Redding oder Wilson Pickett, Blues Brothers, so Leute. Wow, mit dem Vater zusammen jammen. Was haben ihr denn für Instrumente gespielt, damit wir uns das noch ein bisschen vorstellen können? Also er kann mehrere Instrumente spielen, hat aber oft Gitarre gespielt und gesungen und dann habe ich so ein bisschen zweite Gitarre gespielt. Mit der Zeit habe ich dann einfach Gitarre gespielt und er hat gesungen oder Trompete gespielt. Ja. Hure geil! Und möchtet ihr, doch. Ja, und möchtet ihr das, gibt es das noch? Oder? Es gibt es ab und zu noch. Er ist jetzt also, seit er jetzt aufgehört hat zu arbeiten, ist er wieder viel stärker mit seiner Musik beschäftigt und dann tun wir uns manchmal so ein bisschen gegenseitig unsere Songs vorspielen und dann haben wir wieder mal Fragen, ja, wie findest du das oder wie findest du das und könntest du mir dort mal noch etwas spielen oder so. Die Zusammenarbeit findet dann mehr so statt im Moment, als so Jams am Abend. Ja, aber ist cool, geil. Und da hast du auch noch zwei Jungs. Haben die denn das Musikergehen auch ein bisschen mitbekommen oder wie ist denn da? Sie haben am Anfang Interesse gezeigt an der Musik und ich habe meinem ältesten Sohn Gitarrenunterricht gegeben, eine Zeit lang. Der hat unbedingt spielen, aber er ist jetzt im Moment angefressen mit Velofahren, das ist sein Ding. Das ist doch cool, geil. Ja,
Das ist auch etwas Wichtiges, gell? Und der Jünger hat auch mehrere Instrumente angefangen zu spielen und auch so ein bisschen mit Recording angefangen. Aber auch er hat verschiedene Interessen. Und ja, ich versuche das nicht, also ich habe das natürlich immer versucht, ein bisschen nahe zu bringen. Und, aber ja, ich glaube, sie müssen ihren eigenen Weg gehen, so wie es für sie stimmt auch. Ja, aber ich meine, du bist in einer anderen Situation. Ich habe 2 kleine Kinder daheim und darum Vater sein ist mein Hauptberuf. Und du hast das mit den kleinen Kindern jetzt gegeben, schon seit auch ein paar Jahren hinter dir, da du das ist, Jungvater geworden bist. Wie ist das denn für dich? Jetzt kannst du dafür mit deinen Kindern auch eher in Ausgang gehen, oder? Oder nicht unbedingt? Mal, so ist es eigentlich, ja. Also ich bin dankbar dafür, dass ich so die Beziehung können so beibehalten über all die Jahre, weil ich finde, es verändert sich halt stark, oder? Es gibt immer so Phasen und dann sind es eben kleine Kinder und dann später, wenn es grösser sind, haben sie andere Interessen und es ist nicht unbedingt gegeben, dass man dann sich noch findet und kann gemeinsam Sachen machen. Aber das ist zum Glück der Fall. Es gibt immer wieder Sachen, die wir miteinander machen können. Das ist jetzt eine ganz andere Geschichte als früher, als klein sind. Natürlich, ja, ich bin gespannt, wie das bei mir sich da entwickelt tut. Ja, das ist immer spannend. Ja. Das ist definitiv spannend, ja. Ja, danke vielmals, dass du dir da Zeit genommen hast, mit uns zu plaudern, also mit mir zu plaudern. Sehr gern, sehr gern. Ich hoffe, wir sehen uns wieder einmal im Käslager oder sonst irgendwo. Und, das würde mich freuen, ja. Ja, habt Sorge und ganz liebe Grüße auch der Reika natürlich. Das sage ich sehr gern, Rene, und vielen Dank, dass er mich dabei hat heute Abend. Merci. Danke dir. So, let's listen to some music. First, you'll hear the song Afterglow and then Rabbit Hole by Timothy Jaromir. Both songs are acoustic, unreleased, one-take recorded songs exclusively for the Pillow Song Podcast Open Mic. Somewhere in town on a cold dark street sleeps a man on an old car seat, while businessmen in uptown suits are walking their new boots. Well, it's not as simple as it used to be in changing times like these. In a place that's shifting, there's coming down in such a time of need. But so it goes, so it goes, so it goes, so it goes. We're standing here at the still point of a turning world, and all I know is that we'll keep on dancing in the afterglow. Just press replay for the jerks in the news and the never-ending cues, 'cause time ticks in circles in the blink of an eye. It's hello and then goodbye. We're moving faster and we can't slow down until we fall behind. And all confusions and the breaking news, they keep on feeding the fire. But so it goes, so it goes. We're standing here at the still point of a turning world, and all I know is that we'll keep on dancing in the afterglow, in the afterglow. We're standing here at the still point of a turning world. Why do we do the things we do to the world?
So it goes, so it goes, so it goes, so it goes. We're standing here at the still point of a turning world. And all I know is that we'll keep on dancing in the afterglow. We'll keep on dancing in the afterglow. We'll keep on dancing. Fell into a rabbit hole, left the things I used to know, left my name and disposition there. The things I said that I should do before this time passes through. So let me know what I can do to make this all up to you. I'm running on sacred grounds too. Hear the noise inside my head, try to fill the void instead. Save your words, don't get high now. Just walk the line like everybody too. Son of man, me and you. Been a long way down, I didn't mean to fall. Everything must go in the afterglow. Let me know what I can do to make this all up to you. I'm running on sacred grounds too. Let me know what I can do to make this all up to you. I'm running on sacred grounds too. Timothy Jaromir ist das gsi. Und mit ihm sind wir am Ende vom zweiten Pillow Song Open Mic Podcast angelangt. Live aus der Schweiz, den USA und aus Schottland. I want to thank Claire Camp for lending me her microphone equipment and being such a great host over here. Ganz ein besonderer Dank geht an alle Musikerinnen und Musiker, die heute ihre Musik uns geschenkt haben. Danke der Martina Linn und ihrer Band, am Ajay Mathur, der Lakiko, als The Illusion, der Wreckids, Weaving Willow und am Timothy Jaromir. Vielen Dank. Möchtet ihr die Welt zu einem farbigen Ort, gelb. Es ist einfach eine Freude mit euch. Yeah, and I would like to thank Sarah Bowman for too many things to possibly list here. Und ebenfalls ein grosses Dankeschön der Julia. Sie hat heute wieder auf unsere Kinder aufgepasst und die Kinder geniessen es so richtig mit ihr. Und
Sie ist heute noch eben bei der Pastorazzi essen holen bei uns und die Pastorazzis haben das uns spontan spendiert. Danke vielmals, Pastorazzi, so grosszügig, ihr seid geile Siechen. Ihr könnt uns, wenn ihr wollt, finanziell unterstützen mit unserer Online-Kollekte auf www.pillowsong.com. Next Wednesday night, we're back here with Pillow Song Portraits, a tribute to the Indigo Girls, hosted by the Bowmans. Guest artists are Brandy Butler, Ajna Austin, Laura Woody, Aaron Howard, Lindsay Ferguson, Manu Iseneker, the Alex Luciano Manu Trio, Michi and Rene, Diane Gudrich und Viola Langhagen, Johanna Rönecke, Christian Winneker und Antonia Gasser. Und somit sagen wir Danke und Tschüss. Bis zum nächsten. Entschuldigung. Wir haben da noch eine kleine Chat-Eskapade gehabt. Bis zum nächsten Open Mic. Wahrscheinlich im Herbst und wahrscheinlich wieder im Käslager im Stanz. Wir freuen uns auf euch. Vielen Dank, sind ihr dabei gewesen. Und tschüss miteinander. Tschüss miteinander. Tschüss.